ओके न अब हामी पार्ट 2 मा छौँ सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको 2 मार्कमा सोधिने क्वेसनको। हामी अघिल्लो भिडियोमा केही क्वेसन हामीले डिल गरिसकेका थियौँ 2 मार्कमा सोधिने यही सिक्वेन्स एन्ड सिरिजबाट। अरू पनि यहाँ क्वेसनहरू छ। जस्तै क्वेसन यहाँ के छ भने इफ द थर्ड टर्म अफ अ ज्योमेट्रिक सिरिज इज 3 फाइन्ड द प्रोडक्ट अफ हिज फर्स्ट 5 टर्म। फाइन्ड द प्रोडक्ट अफ हिज फर्स्ट 5 टर्म। के भनेको छ भने इफ द थर्ड टर्म अफ अ ज्योमेट्रिक सिरिज इज 3, थर्ड टर्म हाम्रो के रहेछ 3 रहेछ। ओके we have t3 is equal to 3 solution t3 is equal to 3 in a geometric series. We have to find the product of first 5 term. फर्स्ट 5 वटा टर्मको प्रोडक्ट निकाल्नु पर्ने। त हामी के गर्छौं भनेपछि लेट फर्स्ट 5 टर्म बी 5 वटा फर्स्ट 5 टर्म बी हामी के सपोज गर्छौं a by r square a by r a by r square। ज्योमेट्रिक सिरिजमा हामी प्राय जसो टर्महरुलाई अथवा ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स अथवा सिरिजमा प्राय जसो टर्महरु सपोज गर्दाखेरि यही फर्मेटमा हामी सपोज गर्छौं, सजिलो हुन्छ। त यहाँ t3 भन्ने चीज कति दिएको रहेछ 3। त t3 मा कुन पर्यो त t1 t2 t3 भन्नुको अर्थ t3 भनेको अहिले कति रहेछ 3 रहेछ। लेट फर्स्ट 5 टर्म बी यति भयो भने हाम्रो दैट इम्प्लाइज t3 को ठाउँमा ले त अहिले a भन्ने चीज कति आयो 3। अब फर्स्ट प्रोडक्ट अफ फर्स्ट 5 टर्म छ त प्रोडक्ट अफ फर्स्ट 5 टर्म a by r square into a by r into a into ar into ar square। okay now cancelling r square r 1 2 3 4 5 that means a to the power 5। a means 3, that means a means 3 to the power 5। what is the result 2 4 3। okay therefore product of first 5 term equal to 2 4 3। if the geometric mean is 9 between x and 27 find x। अब geometric mean कति रहेछ 9 रहेछ between कुनमा x and 27 find x। त हामीलाई थाहा छ geometric mean equal to between two number is given by root under ab। त a भनेको फर्स्ट b भनेको अर्को सेकेन्ड नम्बर। त geometric mean कति रहेछ 9। त रूट अंडर ab इक्वल टू 9 रूट अंडर a को ठाउँमा x b भनेको 27 इक्वल टू 9 स्क्वायरिङ on both sides। x into 27 is equal to 81। x is equal to what 81 by 27 equal to 3। therefore x is equal to 3। okay find x y and z from the geometrical sequence 1 by 8 x y z अनि 2। हामीले के निकाल्नु पर्यो भनेपछि x y z को भ्यालु निकाल्नु पर्यो ज्योमेट्रिकल सिक्वेन्सबाट। त फर्स्ट टर्म a भन्ने चीज कति 1 by 8 लास्ट टर्म tn। त tn भनेपछि कति लेख्न पायो t 1 2 3 4 5 t5 इक्वल टू 2 tn भनेपछि लास्ट टर्म भनेपछि t5 रहेछ। ओके हियर t5 इक्वल टू 2 त t5 इक्वल टू ar to the power 4 इक्वल टू 2
or a means 1 by 8. 1 by 8 r to the power 4 is equal to 2, or r to the power 4 equal to 8 8 are 16, or r equal to 2 to power 4. So therefore r equal to 2. Now x is equal to t2, a means 1 by 8, r means 2, that means 1 by 4. Y means t3, ar square, a means 1 by 8, r means 2, 2 means 2 per square. 4 by 8, 1 by 2. Z means t4, ar cube, 1 by 8, 2 per cube, 8 by 8, that equal to 1. Therefore x is equal to 1 by 4, y is equal to 1 by 2, z is equal to 1. Okay, find the sum of the first 5 term of the geometrical sequence 48, 24, 12 ... अब हामीले यो ज्योमेट्रिकल सिक्वेन्स जुन छ त्यसको 5 वटा टर्मको सम निकाल्नु पर्यो, मतलब S5 निकाल्नु पर्यो। के निकाल्नु पर्यो? S5. So T1 means A 48, okay, R means common ratio T2 by T1, 24 by 48, that means 1 by 2. We have to find the value of S5. S5 equal to, त हामीलाई थाहा छ Sn equal to what? Sn equal to a into r to the power n minus 1 by, no, this is a theorem. Sn equal to what? We know a into r to the power n minus 1 by r minus 1, yes? Sn equal to a into r to the power n minus 1 by r minus 1, okay? A means 48, R means 1 by 2, 1 by 2 to the power n minus 1 divided by R. R means 1 by 2. 1. Or equal to, either you can write 1 minus R also. As you move 1 this side and minus this side. Another formula is also, that means Sn equal to a into 1 minus r to the power n by 1 minus r. Either you can write, okay? Now, (48) 1 by 2 power n. So here we have to find the value of S5. 1 by 2 to the power 5 minus 1 divided by 1 by 2 minus 1, minus 1 by 2. Now moving this 2 into upper side, 2, 1 by 2 to the power 5, 2 to the power 4 equal to 16, 5 means 32, 32 minus 1 divided by minus 1, 4 to the 8 to the 16, 9, 96, moving this side minus. Now 32 minus 1, minus 31 by 32, minus minus plus, 96 into 31 by 32, okay? That equal to 3 into 31, 3 into 31, that equal to 93.